mbokk yi kon ñu jaajëfal leen bu baax a baax nuyuwaat leen dalal leen ci QTV mooy ci suñu gàlle ñu ko am ajuma bu nekk fukki waxtu dàq ji fukki waxtu ak benn bu toftal fanweeri si minute ñuy waxtaanee lépp loo xamante ne lu yitteel soxal askan wi la kon niñ ko baaxoo di def tey tam ci noonee ci lañ ko defee ci biir kër gi am naa fi suma naataango yi waaye tam am na gan gu tedd goo xamante ne moom la ñoo dalal tey pour waxtaan ak moom ci mbir yi nga xamante ne moom lañ leen dénk mu mel ni suñ gan ci biir kër gi mooy Mfally Fadera Mfally ñu nuyu la dalal la ci suñu gaal. jërëjëf Modou Lamine kontaan naa torop tey pour join leen si suñu gàlle programme bi comme noo ko waxee man Mfally Fadera laa tudda man maa ngi liggéey Gambia OIC Secretariat waaye balaa maa dugga just to express how happy and excited I am because suma ñaari boss yi laa fi toogal tey Biran Diop ak Modou Lamine Diouf we started our career together bii bu nekkoon suñ boss di ñu jàppale torop growing up si Taranga FM radio bi so I'm really excited today to share a platform with you guys on the show here olofal ko kontaan naa trop pour nekk ak yéen fii tey waaye di tàmbale nuyu bi si suma chief executive officer muy Yankuba Diba xam naa ne mu ma seetaan di si boole suma deputy CEO bi tamit ambassadeur Essa Bokar si ak suñ liggéeykat yëpp ñu nekk OIC di nuyu tamit suma soxna si tamit mu ngi America moom tamit mu ngi seetaan pretty much I'm really happy to be here to share a platform with yéen ñi nga xam ne yéen a ngi góorgóorlu di def a lot of amazing things definitely. jërëjëf bu baax a baax xam naa ci kanam tuuti dinañ xuus ci biir waxtaan bi si lan moo sabab ñu dalal ko fi naam sa junjee na kuréel bi nga xamante ne moom la fi toogal te foog naa lu bari war nañ koo xam waaye waxtaan bi xam ngeen ne duñ si dee wéer ndax gàlle lañ wax kon suma naataango Mr Choy mu ngi fi Mr Diop mu ngi fi Mr Choy ñu nuyu la dalal la yow. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a sant di leen gërëm si beneen teewaay boo leen am si programme yi suñu gàlle ñu ngi leen a dikk programme bu nga xamante ni dina am important bu baax a baax parce que lu ñoo ñëw pour waxtaanee dafa nekk lu soxal askan bi soo jërë ngeen jëf seen teewaay. Birane Diop. jërëjëf alhamdulilah sant yàlla bu bëri gannaaw bu nga xam ne comme ni ko Mfally Fadera waxee rek bokk neen jaar-jaar bu sori te ñu war a ñëwaat fii ba bokk moom plateau di war a waxtaan ak moom mu nekk plateforme bu nga xam ne foog naa ne dina war a am solo bu baax a baax ndeg am na lu bëri lu nga xam ne mu ngi xew si réew mi mu lu ji njaag ñoma te foog naa ne c'est que moom ñëw na fi mu war a ñëw pour leeral yenn kàddu yi nga xam ne si boppam mu ngi xaw a lëndëm si nit ñi ñu bëri nga xam seen yenn métit moom war a ñëw pour yaatal ko foog naa dina am solo lool kon maa ngi nuyu ñëpp di wax ne kontaan naa lool pour accès si biir programme man ak yéen ñi mbokk yi kon ñoo ko déggandoor mu mel ni kon xam naa Mfally dañoo xuus ci waxtaan bi ndax xam nañ ne suñ ne OIC nekkatut baat boo xamante ne bu nit ñi umpule la ci biir réew mi maanaam kooko wax rek am na as tuut loo xamante ne xam na ko ci xam nañ ne mbootaay réew yi julli di dem ba ci juróom fukki réew ak lu teg su ma juumul juróom fukki réew ak juróom-ñaar bokk ci kuréel googu noonu réew yi ci ne doon ay réew yoo xamante ne réew yi jullit leen mu mel ni tam dinañ di tànn foo xamante ne dinañ fa di amee ay ndaje boobu du ñàkk ne dinañ ko teg ci loxo ay kuréel yoo xamante ne ñoo ko saytu ci réew bañ ko war a amee junja nga ne secrétariat bi moom nga fi toogal tey tey nañ ñëw rek ci yéen lan moo nekk ci seen sumb maanaam lan lañ leen sas ñu tàmbalee ci pour ñi nga xamante ne ñooy seetaan te yàgg a dégg OIC mu bari ci noppay tey lan ngeen sumba loo xamante ne mooy liggéey biñ leen sas. jërëjëf Modou Lamine laajte boobu am na solo lool comme noo ko waxee next year Gambia dafa host 57 heads of states comme noo ko waxee juróom-ñaar fukk. juróom fukki réew juróom-ñaar yes 57 heads of states are coming to the country and si kaw loolu. because nekkut daje bu yomba te nekkut daje bu tuuti tamit so si kaw loolu njiiti Gambia government of the Gambia pour sigil réew mi to make sure ñu terangal gan yi si anam bi nga xam ne duñ si am gàcca ñu sampa ñun suñ office mu tudda Gambia OIC Secretariat ñu sas ñu ñetti mbir number one moo nekk to mobilize resources mooy maanaam dem uti xaalis
ak resources yi nga xam ne dañ ko mën a use pour ñu mun a implement projects to prepare the country pour ñu mun a préparer country bi dëkk bi pour ñu mun a host these heads of state so loolu bokk na si suñ first mandat bi second bi mooy pour ñu tegal ay infrastructure projects yi nga xam ne dinañ mun a make so we can implement or we can host this summit in a way boo xam ne duñ si am gàcca comme nu ma ko waxee nii moo nekk projects yu mel ni project yi yoon yi moo nekk dooleel buñ nekk di def nawek si wàllum ndox ak courant bi moo nekk luñ nekk di def si airport bi luñ nekk di def si wàllum conference center bi si wàllum tourism security ak lu mel noonu so the third component of our mandate moo nekk ne pour ñu organise the event itself moo nekk summit bi si boppam lépp li nga xam ne war na faa dem ñun ñoo ko war a jiite si doxalin boobu nag am nañ structures yi nga xam ne ñoo ñu nekk di jàppale we have a national local organizing committee bi nga xam ne we have a lot of experienced people nit ñi nga xam ne dañ yàgga si liggéey si fànn yu bëri ku nekk sa xam-xam fu mu màcc ñu teg la boor boobu am nañ fa media committee am nañ fa security committee am nañ logistics accommodation ak yu demee noonu yooyu yëpp ñu ngi jàppale committee boobu mu ngi jàppale secrétariat bi pour make sure the event planning component mu dem comme nu mu war a demee so lii moo nekk ñun suñ mandat bi te sant nañ yàlla trop soo seetee all these three pillars am nañ si progress trop am nañ fi yokkute ak jëm kanam soo seetee mbiri resource mobilisation bi yàlla def na ne we were able to mobilize more than $250 million si ñetti fan yi nga xam ne yooyu lañ fi def yooyu yu bëri dugg nañ si yoon 3 years ñetti at si ñetti fan so ñetti at yi nga xam ne yooyu lañ jot a am si in our existence suñ projects yi tamit yi nga xam ne yooyu lañ nama def moo nekk infrastructure projects yi they are also now all of them are moving into the implementation stage so ñëwee si wàllum event planning component bi tamit our local organizing committee meeting amoon nañ daje bu mag lu yàggutoon soxal nañ suñ budget bi ak a lot of things yi nga xam ne dinañu mun a guide for the next step fu mu nekk nii so fu mu nekk nii sant yàlla trop as far as OIC is concerned and our preparatory efforts soo seetee fuñ nekk nga ak tamit nga xool difficulties ak challenges yi nga xam ne yooyu lañ face sant yàlla ba mu bëri xam naa dinañ ñëw ci yooyu yëpp ci biir waaye comme ni ma ko waxoon ci njëlbeen suñ ne gàlle benn nit nekkut fa mooy kër la kon ku ci nekk dafa am cër bu mu am ci mbir mi ndab li ubbeeku na xam naa Mr Choy Mr Diop gan gaa ngi noonu Fally Fader jërëjëf bu baax a baax Fally explanation noonu man suma laajte mooy nga ne $250 million mu nekk ñaari téeméer ak juróom fukki millions yi dollars yu nga xamante ni yéen dajale nañ ko pour OIC bi nii ñu war ko mun a host estimation la dafa mel ni exactly léegi lu ma bëggoon a xam rek balaa ñuy ñëw si hosting bi yan criteria moom ngeen war a mun a mutal pour event bi ni mu am parce que dafa nekk lu am njëriñ si dëkk bi développement si bëri yi nga xamante ni ñu ngi war a xew ñu jiite réew yi mag war fee ak si lu mat 57 heads of state yan criteria moom lañ tëral pour make sure ne event bi ni dina war a mun a am ok jërëjëf laajte boobu am na solo trop soo seetee di conference bi nga xam ne foofu lañ taana Gambia pour mu host summit bi was in Makkah nga dañ ko waroon a host and for some reason it got postponed so ñu demoon OIC Heads of State Conference in Makkah in 2018 if my memory serves me well si la gars yi sason Gambia pour ñu ñëw defaat ko and Gambia is hosting it on behalf of the Africa block of the OIC si mbootaay Africa bu nekk OIC si lañ ko nekk di ko host so as far as criteria is concerned there is no set criteria waaye tamit suñ demee bañ la taana pour nga mun a host an event of this magnitude su la ko kenn waxut sax yow sa war ngaa xam ne there are things that are required of you maanaam lu mel ni fu nit ñi di daje mooy conference place maanaam fu nit ñi di dëkka fu nit ñi di jaala di dem fu nit ñi di wàcc ak yooyu noonu war ngaa make sure ne all these minimum requirements are in place pour make sure ne summit bi
nit ñi ñu faa ñëw mun nañ faa ñëw fekk duñ fa am coono moo tax soo seetee suñ strategic priorities suñ priority project yi nga xam ne yooyu lañ taana pour liggéey ko in the name of preparing for the OIC summit most of them si yi lañ yëngu moo nekk wàllum conference center bi sampa nañ ko ba mu jeex moo nekk si airport bi presidential lounge loolu tamit liggéey nañ commencé nañ ko soo seetee si yeneen fànn yi nga xam ne yooyu lañ nekk di yëngu mbiri kaaraange tamit bokk na si that is why ñu ngi jàppale suñ ndaw yi nga xam ne ñoo nekk di yëngu fa côté boobu noonu lu yàggut sa lañ jox gaay 240 foot container of security equipment ak gears ñu ngi leen a train saa yu nekk ñu ngi am benn sax buy commencé next week te fan yooyu noonu lu ëpp 100 security personnel lañ train on anti terrorism VIP handling ak lu demee noonu so da ngaa gis ne yii la Gambia government bu ñu demee bañ taana Gambia ne dañoo host this summit si la nguur gi toog ñu seet yan fan lañ mun a dooleel réew mi pour ñu mun a make so we can host this summit successfully for example the area of water and electricity comme gan yi su ñëwee maybe the pressure on NAWEC dina yokku because fu gan yi di dëkka doo bugga tamit courant di dem ak a ñëw te loolu noonu doo bugga ndox bi tamit the same thing so pour fànna boobu loo moo tax ñu ngi liggéey ak NAWEC pour ñu dooleel leen nga xam ne dinañ mun a saaf gan yi ñu saaf waale rest of the country fekk kenn du am jafe-jafe foofu noonu. waaye si laaji Mr Choi bi ba léegi. mooy naam su baax na tam pour ñu leeral ko. waaw mooy laaj na la ndax am na ci mbir yoo xamante ne dañ koo séntu. ci réew boo xamante ne moo war a dalal. ay njiit yu war a jógee ci juróom fukki réew ak juróom-ñaar. ci FADNAB infrastructure. yes ci li nga xamante ne ñun loolu lañ séntu ne loolu lañ war a am tey. ndax loolu matal nañ ko pour mun a wax because du ñàkk ne am na luñ xayma ne loolu lañ war a am li tax ma wax ko mooy waaye si fa na seen secrétaire général bi la o bi mu ñëwoon gisee ak njiiti réew mi. président Adama Barrow dafa wax ne. préparation si Gambie sori na si. bu baax a baax te su si yàlla àndee njorta nañ ne dinañ ko mun a def ci anam boo xamante ne bu mucc ayib la kon dafa mel ni am na lu Gambie sas boppam already pour matal ko pour ndaje bi mun a am lim sas boppam in terms of infrastructure ñun liñ si gisagum mooy conference center bi ndax tey am nañ yeneen yi nga xamante ne ñoo ci war a bokk su weesoo police yeeg ñi because ñooñu after la su event bi di am waaye before event bi yi war nañoo taxaw ndax yooyu fan lañ si toll waaw li nga wax am na solo laajte bi am na solo lool comme noo ko waxee si wàllum infrastructure in fact ñun depuis buñ starté ba léegi sax suñ doole liggéey bi lu bari sax si infrastructure bi la dem soo seetee wax nga mbiri conference center bi loolu liggéey nañ ko mu jeex waaye di other infrastructural components yi nga xam ne bokk na si suñ préparation si mooy wàllum yoon gi solo bu baax am na solo trop lu moo tax kontaan nañ trop ne Tuesday bi His Excellency President Adama Barrow dina def foundation stone laying of our 50 kilometer 20 urban roads project bi nga xam ne moo nekk yoon yi nga xam ne yooyu la ñu defar ñu sampaleen si Greater Banjul area bi loolu nag su demee ba passé suñu yaakaar mooy ne léegi dinañ dugga si maanaam sa implementation bi door na because buñ signé contract bi ak léegi contracteur yi nga xam ne ñoo wiinoon contract bi ñooñu ñu ngi liggéey di sampa seen campsite si ñu ngi liggéey di sampa seen asphalt plan mooy fu gaay di tabaxee fu gaay di toogee laka lañ dee ooyee asphalt tali bi fu ñoo toogee tali gordon bi waaw ak yu demee noonu so ñooñu ñu ngi they are working on those things to make sure ne loolu yëpp because loolu duñ mën a ñëw rek def seen def fekk yu amut they are not in place so fan yi depuis when we did the signing ba léegi they are mobilizing di defar yooyu noonu di indi seen equipment yi most of them seen equipment yaa ngi fi already so am nañ yaakaar ne lu dul yàgga tali yi dinañ door especially our 20 kilometer component bi si suñ infrastructure project bi ba tey si sa laajte bi dinañ liggéey Batil Harding highway moo nekk tali bu jógee Costa Road si airport bi dem ba Stinkona yooni Banjul bu mag bi boobu tamit dañ ko janaa yaatal ñu def ko 2 lanes si 2 lane bu nekk we will have multiple lanes foofu tamit nga xam ne dem dig bi dina yomba nit ñi dinañ mun a move fekk amuñ coono bu bëri Birane Diop dina dugga si léegi waaye si sa kàddu itam baat yi nga nekk di use mooy dinañ
dinañ ko defar mooy loo xamante ne defaraguñ ko waaw te dañ ne déwén la waaw ndaje bi ndax loolu tam du xalatee xel ne déwén la ndaje bi because si sa ndoorental wax yaa ngi wax ne comme déwén la te xam nañ ne déwén la su fekkee ne rek coppite amul si diggante bi waaye luñ dooragut te déwén la nuñ ko mun a réconcile waaw soo comme noo ko waxee affaire bi next year la moo door but fu mu nekk nii comme nu ma ko waxee sànga ñun lu ñu doon gënal moo nekk ñu romba fu ñu nekk nii wax dëgg neex yàlla waaye tamit these are things yi nga xam ne we don't have 100% control over them loolu moo ñu xaala tardeloo tuuti for exemple soo seetee si wàllum xaalis yi nga xam ne yooyu la ñu am xaalis yi yëpp mun naa wax daanaka bu tuuti government of the Gambia dugut si xaalis yi nga xam ne la dañ ko am from our donor partners our development partners so ñooñu nag bu COVID-19 bi ñëwee tardé la ñu trop si wàllum jokkoo bi ak jokkalante suñ diggante ak ñoom loolu indi woon na tardement trop because Gambia bi sax amoon na diir bi nga xam ne everything was shut down kenn nekku di def dara just like it was the case everywhere else in the world so loolu it was a major problem ba pare lu tax mu jënaa nekk problème mooy the OIC suñ capital financing the financing agreement for these projects they are such that lépp li nga xam ne ñu ngi koo def si wàllum project bi foog ñu uti approval from the donors so comme for example soo floaté RFP comme nga oote compagnie ñu wonee seen bëgg nga evaluate leen even su fekkee ne the evaluation committee in the Gambia dem leen ñu gis ne compagnie Modou Lamine moo win or is the most responsive duñ leen mën a jox rek jox leen contract bi foog nga dem di donor partners nga won leen process bi nga xam ne yéen loolu ngeen def ba ngeen foog ne Modou Lamine moo ko win nga won leen ñoom tamit ñu seegantal ko ñu jox leen approval so approval jotam approval ak yooyu noonu loolu moo ñu tardeloo tuuti waaye comme ni ma ko waxee we are excited and happy na ñu ngi move into implementation waaye tamit si sa laajte bi we still have some time before the summit you know nekkuñ fii di wax ne dinañ pare tali yi yëpp 100% balaa summit bi déedéet loolu mënuñ koo def because soo seetee the duration of some of the projects yi am na yu dem 12 months am na yu dem 14 months xam nga loolu ëpp na 1 year te ñun luñ am fe balaa 2012 balaa 2022 di jeex loolu is less than a year or thereabout so luñ mun a wax nit ñi mooy ñun at the level of the secretariat we are truly committed to make sure ñu jeexal projects yi on time waaye su fekkee ne projects yi mënuñ de la jeexal ba pare summit bi ñëw summit bi fu mu ñu fekk foofu la ñoo am ñu continuer def suñ summit bi after summit bi ñu jeexal ko because yoon yi Gambian yi lañ fi nekkal they will be here to benefit us long after the summit is gone so foog naa ne nit ñi noonu lañ ko war a gisee ñun si secrétaire bi noonu lañ ko gisee we look at these projects as legacy projects yi nga xam ne dañ ñëw maanaam yes ñu ngi leen a def si turi summit bi waaye soo ko seetee di motivation behind it mooy ne naka la ñëw Gambien yi di njëriñu si lii summit bi nu mu yaaga du romba 5 days du romba 1 week so we want to make sure ñu implement projects yi nga xam ne dañoo nekk fii ñu njëriñ nit ñi long after the summit is gone waaw kon dafa mel ni sax comme li ma bëggoon a laajte sax laal na ko mooy dama bëggoon a laajte ba xam ban njëriñ la mu amal Gambia so ñu demaat back to the naka si AU summit bi xam nga ñu ngi ko defee woon muy taf fële ne la muy Brufut Heights so lépp lu fi ñëwoon muy even moto sax fii la desoon Gambia so mu mel ni comme that part of that question daanaka laal nga ko mooy after the meeting si boppam li fi nga xam ne si boppam moom nañ fi jot a def loolu lu bëri nga des Gambia léegi comme lu ma bëgg a xam tam mooy ndax Gambia am na requirement bi nga xam ne apart from because year before last boobu féeloon na so lan moo tax mu féel last year before last this year mu am ndax dafa am anything lu nga xam ne moom leen fiil si diggante bi lu nga xam ne si boppam moom moo taxoon last year that year mu féel waaw soo ko seetee I would not call it a failure ma dooree foofu noonu dafa fekk ne comme luñ si sendu woon moo xaaloon na des ba pare tamit soo seetee because soo seetee around last year comme time boo doon wax noonu lu taxoon ñu pousse ko fuñ toolu fii si suñ pareyaasal bi toolu wuñ toon foofu noonu soo seetee fu mu nekk nii all our projects all the major strategic priority projects yi nga xam ne si yooyu lañ nekk di yëngu yëpp door nañ commencé nañ muy yoon bi muy airport bi muy ndox bi muy courant bi muy lifin bi yëpp commencé nañ su even suñ hôtel bi sax barki démba rek lañ engineers we had engineers from South Africa and Turkey
17 of them they came to inspect the site ñoom tamit léegi gars seen liggéey bi commencé so loolu moo nekkoon tardement bi waaye fu ñu nekk nii tey sant nañ yàlla move nañ from yi fi bureaucratie bi ak paperwork bi xam nga tamit nit ñi luñ xamut mooy xaalis bi bu office bi doon door there was not even a dime butut sax tegutoon understand nga lu ma ne butut sax tegutoon bu office bi doon door for these projects mooy ban mooy dakis mooy non OIC bi si boppam suñ OIC secrétaire bi lay wax so lépp lu nga xam ne ñun ñu ngi koo doxal léegi si ñefe bi si suñ ñefe bi lañ ko am maanaam everything dañu waroon a dem pour dem gis tu wóor àdduna bi seet fan lañ mun a amee xaalis yi ñu maanaam lu ma nekk di wax moo nekk ne xam nga nit ñi dañ dee foog ne comme ok xaalis bi mu fa ñi dañ slow dañ tardement xaalis bi nekkutoon fa we had to go and look for these funds si 3 years koo xam ne mobilise na almost 250 million xam nga kooku toogut te ba pare xaalis yi tamit su organisation yi suñ la waxee ne dañ laa jox xaalis bi duñ dee topp rek ñu teg ko sa loxo you must unlock these funds there are processes yu nga xam ne da nga koo follow ba nga finalise yooyu seen diggante yooyu su si passé contract bi nga xam ne da nga ko war a joxee pour liggéey yoon bi pour liggéey hôtel yi pour liggéey lu nekk loolu tamit dafa am process te for example if you send out an RFP moo nekk pour invite company ñu ñëw request a proposal xam nga ne minimum period bi depuis soo ko sendee out ba balaa ngaa toog di ko evaluate loolu minimum period bi is 1 month te 1 month boobu noonu after loolu depending on ñaata companies ñoo apply foog nga evaluate leen nga teg ko si sarta ak yoon because man du ma mën a jël contract bi jox la ko because dama like sa turi company bi or dama la bugga or something so da ngaa gis ne there are processes ak due diligence ak procedure yi nga xam ne yooyu la ñu war a follow so duñ mën a jéggi sarta yooyu ñoo tardé wa loolu affaire bi tuuti waaye kontaan nañ léegi fu mu nekk nii ñun we are moving into the right direction all our projects we are into the implementation stage te am nañ yaakaar ne dinañ def luñ mun yëpp ñu complete most of this project balaa waxtu bi di jeex. balaa soo gisee ma laajte woon question mooy. because da ngaa gis ne normally. soo bokkee si yenn association ou laissé muy organisation yi nga xam ne comme ne réew moo faa dem pour bokka waaw daf lay am yenn priviléges yi nga xam ne ku leen mën a benefit. yes so wax nga fi ne comme ne 250 millions ngeen mënoon a mobilize. exactly so lan moo nekk di benefit bu nga xam ne financially. mooy war a mën a jéego from the main OIC sort of ndax lu moom just the privilege of hosting la moo nekk. ndax nag lan la moo nekk. waaw comme noo ko junjee rek I think di njëriñ yu nekk si host si OIC bi loolu kenn mënul koo nata in the sense ne comme loo ko waxee this is the single biggest infrastructure investment in the history of this country. Because soo seetee fan yu nekk di liggéey si diir bu gàtta bi foog ma ne mus naa am si history Gambia bi number 1 number 2 soo seetee tamit this summit is going to put the Gambia in the limelight dafa tax àdduna bi yëpp seen bët teg si kaw Gambia nga am almost 57 heads of state or their representatives coming to small Gambia foog naa ne foo mun di nekk si àdduna bi di nga dégg mbiri Gambia te the more the people know about you the more they are interested the more lañ bëgg a ñëw invest si sa dëkk bi tamit soo seetee tamit si wàllum projet yi nga xam ne yooyu lañ nekk di implement si turi OIC bi projet yi nga xam ne these are projects yi nga xam ne they are at the core of socio-economic development si diggi jëm kanami réew mi ak jëm kanami nit ñu nekk si réew mi lañ nekk soo seetee wàllum ndox ak courant ñun ñëpp xam nañ ne ndox ak courant problème la fii ñun si suñ projet si suñ dimbali ñoo def nawek dinañ si gas up to 15 boreholes nawek dinañ si change some of their water distribution pipes you know ba pare tamit dinañ sampa water treatment plants place yi nga xam ne foofu lañ dee toppatoo ndox yi ak yooyu noonu so da ngaa gis ne loolu dafaa nekk yokkute bu rëy for Gambian people soo seetee si wàllum courant bi tamit dinañ dooleel nawek pour ñu mun a wécci seen transformer yi because luñ gis moo nekk nawek pour produce electricity du seen problème mooy pour tasaare ko seen machine yi nga am duñ dee mën a tasaare the amount of electricity you guys they produce so through si suñ dimbal bi dinañ mën a change transformer yooyu noonu ñu meeg soo ne ñu mën a koo tasaare more broadly and then ñu yóbbul ko sax si place yi nga xam ne sax àggut fa soo seetee si wàllum yoon bi dem ak ñëw bi tamit ñëpp xam nañ ne fii Gambia bi especially si Greater Banjul area bi you know pour jógee place nangam dem feneen lu jafe la
jógee fii sax dem traffic light wala traffic light dem Bruce bi is a nightmare almost every time of the day is a rush hour so da nga gis ne njëriñ yi nga xam ne projet bi si la loolu la moo indil Gambia kenn mënut koo xayma soo ñëwee si wàllum liggéey sax to construct these projects loolu foog ñu soxla manpower foog ñu soxla ay ndaw ay Gambian yi nga xam ne dañaa jël su projet yi demee ba pare tamit dinañ leen jël tamit pour ñu dugal leen si how to run these institutions ak yooyu noonu so njëriñ bu si Gambia di am si suma gis-gis foog ma ne mun nañ koo xayma especially at the level of our office tamit bugga naa use this opportunity pour wane tamit ne ñun tamit aside from the infrastructure project skills and vocational skills project employment yi ñun suñ boppa start nañ di link ak organisations like GIZ ñoom dañ dee yëngu si wàllum jàngam métier si Gambia bi fii ñu ngi seet naka la ñoo mën a doolelee youth si ak Arabic students yi because gis nañ ne Arabic students yi ñu bëri si ñoom dañ dee dem ba jeexal but they cannot integrate into the formal system so we are working with our partners to make sure we can equip them with skill set yi nga xam ne they can rely on them use them pour ñu mun a integrate into the formal setting si suñ jéegooy tamit dinañ jàppale ñi dee jaay si yoon yi because su liggéey bi commencé ñu bëri dinañ am texete especially jaaykat yu nekk si yoon yi foog ñu muuf leen exactly foog ñu muuf leen waaw am nañ ko foog naa génne nañ leen dinañ ñëw si loolu sax exactly so da nga gis ne loolu ñun tamit nekkuñ di leen bàyyi noonu because dëgga la yoon bi yokkute la waaye tamit ñii tamit seen dunda si leen nekk loolu moo tax ñu ngi try to make sure we help them ñu mun a develop seen businesses yi we are coming to ñu ngi ñëw we have a lu yàgga sax we have a training package for them ba pare bokk na si suñu mébél bi tamit pour seet naka lañ leen a mun a doole si wàllum koom-koom bi ñun tamit ñu ngi start tamit waaye naka ngeen a xamee ñi fa nekkoon because si ñun si process bi si man li ma seetaan biñ leen doon move fekk fana PIU yi ñoo ñëwoon di leen doon move gisuma woon ñu doon jël record of ñi nga xamante ne ñu ngi woon si tali bi te ñooñu nekkuñ si formal sector bi nga xamante ne mun nga koo trace dem jiyaare seet fu ñu doon fay ak yéene yëpp informal sector bi la so tey génne ne leen si place yooyu nekkatuñ fa naka ngeen yaakaare ne noonu ngeen leen mun a traçaate ba indiwaat leen ba war leen a mun a jox ndimbal buñ soxla ñoom waaw laajte bu intervention boobu am na solo lu ma bëgg a jëkka leeral sax mooy di force operation boo nekk di wax na operation clear the streets or clean the streets something like that boobu nekkutoon si turu OIC bi it was an initiative from the police ak municipal community but it's still a welcome development it's a great idea because suñ ko defutoon sax ñooñu duñ bokk si support bu OIC non du loolu ñun suñ support bi is for everybody is for all and sundry suñ demee bañ si toolu dañoo announce képp ku nga xam ne if nekkut ne comme ñi nga xam ne rek ñoo nekk si mbedda bi we will announce ñëpp people that are interested in it they are into entrepreneurship yaa ngi jaay sa doole lifinut and you are interested bëggoon nga bugga ne di nga bugg a participer si lu mel nii pour ñu yokka sa xam-xam ak sa man-man su naka ngay yokkee doole sa business bi ak tamit the other component to that mooy ne dañ leen a jàppale tamit pour ñu move leen into formal market setting xam nga dëkk bi ñaakut marché especially around boori turntable booy gis noonu nit ñi people just come out because maybe dañ foog ne suñ demee si marché duñ leen lifin waaye si turntable si Bruce bi area bi you have more than 3 designated public spaces yu nga xam ne kenn nekkul fa they are more than football yaatu nañ comme football field yu nga xam ne they are designated to be public markets waaye kenn nekkul di dem foofu noonu soo demee sax bala nga am paradise estate soo seetee sa right there is this vast empty land bu fa nekk that place is also a designated public market so da ngaa gis ne nit ñaa ngee daw marché yi nga xam ne nguur bi loolu la leen jagleel di daw si kaw tali yi ñun luñ bëgg a def mooy dañ leen a jàppale ñu delloo leen si place yooyu waaye duñ leen delloo noonu but we also try to incentivize them with the kind of comme training programme suñ nekk di wax nii ak yeneen yi so comme dinaa fàttali mbokk yi quickly ne su fekkee léegi ngeen taal seen télé yi yéen a ngi seetaan suñu gàlle li ñoo waxtaanee sax mooy OIC bi xam nañ ne ñu bari
ñu ngi ko wax di ko wax ne OIC summit bi di kañ la summit bi kañ la fan la mbiri toll ak yooyu noonu so loolu lañ nekk di waxtaane suñ gan mooy Fally Fadera Fally xam naa duma la dog waaye xam naa ne waxtu lañ nekk di liggéeyal so te am na laaj yu bari yoo xamante ne ñu ngi fi ñu war a laaj te dafa am rek leen li nga waxoon si biir sa kàddu bu yàggu dara te xam naa Coy ak Mr Diop ñëpp dinañ dugga si da nga wax ne su fekkee ne sax liggéey yi mataluñ ko ñu am summit bi continuer weele liggéey ndax su fekkee ne mataluñ ko tam mun nañoo jàpp ne summit bi dina am because waroon naa am te amutoon because liñ waroon na mataluñ ko li tax may laajte loolu mooy concern la bu réew mi am si ne yaakaaruñ because tooga su naree ne dañ de wane su baxee xeeñ boo tamit enuwut waaye su xoolee lu boppa antan mun na koo wax so foofu la ndax su fekkee ne matale wuñ certain things sax ba léegi summit bi war naa mun a am or not because yéen lañ ko dénka réew mi ñun yéen lañ sas liggéey boobu pour ngeen nekk si secrétariat bi ndax su amutee su yëpp mutut ba léegi summit bi dina am nga ñambaase sax mooy comme like yan moo nekk yi nga xam ne daal moom moo nekk di main priority su amee rek summit bi am ok waaw sa laajte boobu am na solo pour tontu ko nag I think I just want to emphasize ne ñu bëri there is a misconception ndax man naka laa ko mën a waaye si olof comme réer moo am si wàllum nit ñi niñ understanding some of these projects gis nga yéena si suñ projects yi they are not contingent on the summit taking place in the Gambia maanaam nekkut ne comme yeneen comme suñ projects yi nekkut ne comme su fekkee ne jeexuñ 100% summit bi du fi mën a am understand nga lu ma nekka di explain comme for example soo seetee mbiri yoon bi is not very central to the summit taking place suñu ko amee dinañu gëna yombal dem ak ñëw bi si summit bi ñëwee suñ ko amee dafa nekk ndam for the Gambia because obviously you also need a highway pour nit ñi ñëw ñu xam ne Gambia is also thriving it's a thriving country waaye su yoon bi demee su caaxaan passé yoon bi amut baatil xaadin bi mun nañ ko defar ñu decorate ko the guests can come from the airport ñu dem seen hotel yi def dem si conference center bi def meeting yi and then go home loolu du tax kenn du ñëw Gambia understand nga lu may say but this is an opportunity nguur bi daf ko gis ne the summit taking place here because buñ demee bañ taana Gambia si summit bi xewoon in Makka ne Gambia is going to host the 2022 OIC summit dañ sas member states of the OIC ak donor partners yi ak affiliated institutions yi ñu ne leen ne jàppale leen Gambia to host this country this summit so ñun nguuri Gambia bi dafa gis ne this is an opportunity to leverage on it pour change the development trajectory of this country si lañ toog ñu xalaat yan fànn lañ foog ne dafa soxla urgent attention ñu mun a koo dugal si OIC preparation si la wàllum yoon bi ñëw si la wàllum ndox bi ñëw ak yeneen fànn yi understand so lu mel ni yoon gi yu mel ni ndox bi ak yeneen yi su yooyu demul sax bañ jeex su fekkee ne yooyu amul sax loolu taxul summit bi ñàkk a xew fii waaye tamit waaw si yow laa bëgg a ñëw for example you need a befitting conference center you need somewhere fu nga xam ne nit ñi dinañ mën a ñëw man sant naa yàlla I got the chance to attend some of these events mun naa wax ne I have been to places yi nga xam ne ñooy seen conference facility amuñ lu toll nii bon loolu taxut njiiti réew yi àdduna demuñ foofu noonu ñu am seen meeting ñu dem because at the end of the day yow lu amal nit ñi itel lu ëpp sax moo nekk fu ñëw where you can meet and have these things understand waaye ñun si suñ gis-gis just to answer your question we see everything as a priority ñun lu ñu gënal mooy lépp lu nga xam ne ñu ngi si yëngu ñu defar ko mu jeex on time waaw waaye léegi yéen moo xam ne su ñàkkee war naa tax conférence bi du am wax nga yoo xamante ne yooyu moom su ñàkkee sax terewut comme yoon béegi su mutu sax mun na ñëw so ñu déggee si ne mun naa du ñàkk ne am na yoo xamante ne su ñàkkee dinañ séntu ne kon conférence bi duñ ko war a mun a amal déwén yan la si yoo xam ne su ñàkkee ndax am na non comme lu ma la explainal comme things like conference venue waaw loolu laa explain xam nga loolu su amut conference venue is about the capacity su fekkee ne amuñ conference venue bi nga xam ne
dina mun a antal the amount of people you are expecting 57 heads of state yi dinañ ànda seen minister because dañ dee am council of foreign ministers summit balaa njiiti réew yi di meet balaa loolu tamit you have senior government officials meeting also under the OIC da nga dee am a lot of activities yi nga xam ne they keep on going so comme pour tontu sa laajte boobu noonu things like the conference center loolu su amutoon waaw dama laa woon ne comme xam nga da nga ne yan yu nga so yow laa la nekk di limal ak tamit pour woon la tamit ne yooyu noonu sori nañ si maanaam si wàllum conference lifin bi am nañ ko the only thing that I can comme nu ma ko waxee si ma doon tontu Coy there is no set requirement OIC amut liste bu ne comme ñu ne liste bi Gambia bi dinañ ko Gambia dafa war a mit lii pour balaa ñoo mën a host summit bi comme what they are able to do mooy yaa ngi expect i gan ndax yow sa country am nga enough infrastructure in place to be able to host these people without putting their lives at risk without putting their welfare at risk ak yu demee noonu te soo seetee si dëkk bi am nañ fi hotel yi nga xam ne they can accommodate people conference center bi am nañ ko so loolu moo tax the reason why maa laa jox background bi mooy I cannot pinpoint to say OIC lii ak lii lañ teg because amut so even when it come to the criteria lu ma la mën a wax yéen dafa am li ngeen séntu ñun pour suñoo dalal gan yi lii lañ waaw yooyu moo nekk yooyu noonu wax nga ne conference bi bokk na si waaw conference center bi exactly boobu am nañ ko waaw ndax am nañ yeneen yi nga xamante ne yooyu suñ fa dëgg soo leen ko amutee wax dëgg neex yàlla yéen yaakaar ngeen ne waruñoo mun a am summit bi non man fukuma bu gisuma ne pour ñu dalal xel yi ñuy seetaan because yéen a jógee si secrétaire understand naa li ngay wax xam nga fu mu nekk nii summit bi ñaakaa xew fii I don't see any reason lu ko war a mun a tax ñun even at the level of the secretariat ñun amuñ benn reason to believe ne summit bi di fi xew loolu moo tax si lépp lu nga xam ne ñu ngi si yëngu fu mu nekk nii moo nekk ne we are working as if comme ne summit bi dafa xew te because loolu lañ ama naka laa ko mën a we don't have any reason to believe that it will not take place in this country that is why all our efforts su luñ nekk di yëpp def lépp ñu ngi ko def to prepare the country xam nga comme lu ma la ko doon estimé there are different solutions to a lot of issues comme for example su fekkee ne for example look at Sénégal bu ko Sénégal doon host when they were constructing seen hotel bi am na seen hotel yi nga xam ne jéemut a pare seen King Fahad bi la gars yi jël they upgraded it gars yi am tamit gaal yi they call it a floating hotel moo nekk this big hotel si nga xam ne they are like comme sip la waaw yooyu yëpp incorporate nañ ko si seen accommodation plan si fu bu gars yi amoon tardement si seen wàllum accommodation so loolu laa la nekk di expliquer ñun fu ñu nekk nii there is no backing out we have several options yi nga xam ne su fekkee ne yàlla tere du ko affaire bi nuñ ko mébétee demewut noonu we have several options yi nga xam ne we can explore waaye comme que ne summit bi du fi xew we don't have any reason to believe ne loolu dina fi ñaar monsieur Thioye yéen doon taalal loxo Birane tam waaw monsieur Thioye jërëjëf xam nañ ne infrastructure moom nekk na loo xam ne dafa kii lu am njëriñ la si pour ñu war a mën a host OIC bi nii ndax yéen fonds yoo leen excuse me ndax yéen fonds yoo leen soxla yëpp xaalis comme boo leen soxla yëpp mooy ndax yëpp am ngeen ko pour ngeen war a mun a implement projects yi nii because ñu ngi wax ay yoon ak ay ndox ak lu nekk développement yi nga xamante ne dafa war a ñëw ndax koom-koom yoo leen soxla am nañ ko amaagu leen ko ban level lam toll fu mu nekk nii su leen soxla requirement waaw am nga koom-koom moom kenn du si dee doyal ñun moom the more we have the better in fact non waaw maa ngi ñëw understand naa sa laajte bi you know we have several projects yi nga xam ne loolu lañ bëggoon a doxal si OIC projects yi nii but then xam nañ ne duñ mën a def yëpp balaa summit bi time bu ñu am so that is why we identify strategic priority areas moo nekk wàllum yoon bi wàllum conference center bi ndox ak courant bi presidential lounge bi si airport bi ak yu demee noonu wàllum security bi so si fan na yooyu our priority projects I can safely tell you that we have funding for all of them
soo seetee si wàllum ndoxam courant bi loolu it has already been earmarked start nañ di ko doxal am nañ consultant start nañ di gas borehole yi soo seetee si wàllum yoon bi 50 kilomètres loolu tamit it has already been secured 100%. Batil Hadin also is finalized loolu lañ amoon some texe waaye léegi I'm happy to announce ne the funds that we need to implement the Batil Hadin project loolu tamit am nañ ko soo seetee si wàllum accommodation bi tamit the government was able to go into a public-private partnership with a private company and then boobu tamit we have a private investor bu nga xam ne pare naa dugal up to 100 million pour sampa a Radisson Blu hotel is a global franchise bi nga xam ne hotel yu siiw lañ Radisson Blu hotel yi da nga ko dee gis fu nekk si àdduna bi so dafa yokka tamit façon yooyu noonu dafa yokka our tourism sector torop because daf dee baax for the tourism sector to have those branded franchise because am na ñi nga ne ñi si tubaab yi yooyu lañ dee wóor fan lañ mun a amee luxurious accommodation facilities ak yooyu noonu so su ko Gambia ok xaaral ma laajte lii nii rek balaa ngaa dugg monsieur Diouf si wàllum yoon yeeg ndox meeg project soo leen am project timeline dafa am diir boo leen wax ne waaw lii war nañ ko war a mun a pare te gis nañ ne time boo leen am si boppam amaana sax ne nekkul ne yéen da ngeen a wax ne yëpp dina pare balaa conférence bi am comme su ma la déggee bu baax a baax a baax a baax waaye dama bëggoon a xam seen timeline boo leen am ni si project si yëpp naka ngeen a dawee yokk seen loxo pour ngeen gaawal ngeen meg sone di ngeen am quality boo leen soxla because waaw non laajte boobu am na solo pour emphasize ne at the level of the secretariat with our implementing partners ak ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ si OIC project implementation bi everybody understands the urgency of the moment ñëpp xam nañ ne time amut understand nga ñëpp xam nañ ne we need to reinforce dañ war a def luñ mun suñ kémtalaay kattan pour make sure project yëpp ñu implement lañ in a timely fashion moo tax soo seetee for example si airport bi within 72 hours of awarding the contract to Areski they started work guys start nañ di demolish old airport bi léegi tey guys start di gas foundation yi boobu liggéey bi ñu ngi dem sax ñu fa yóbbu woon media bi pour gars yi dem seet liggéey bu fa nekk and the contractor wane na their commitment ñu ne they are even committed to even finish it 2 months earlier boobu ñu it was supposed to last for about 12 months wax nañ leen ñoom naka la ñoo defee loolu noonu non loolu comme for example for Areski ñoom lu tax mu yomba sax ñoom Areski they are already at the airport léegi la gars yi complete project foofu noonu moo nekk di airport renovation and improvement project so already ñoom they are on the ground they have the manpower they have the equipment some of them so loolu moo tax they were able to hit the ground running with that project so ñu ngi am yaakaar ne they will be able to buy time enough time pour mu gaaw soo seetee tamit suñ Batil Hadin bi tamit liggéey bi sax commencé na even though we have not even done the foundation stone laying waaye Batil Hadin képp ku nga xam ne yaa ngi boori Costa Road di nga gis ne liggéey bi door na Areski start nañ di yaatal yoon yi start nañ gars start nañ di yaatal yoon yi pour yu soo demee si airport bi just on the airport rek si chat bi foofu noonu di nga gis seen grader yi seen caterpillar yi yëpp ñu ngi koo paak they are ready to hit the ground running because everybody xam nañ ne the country needs it su dul OIC bi sax dëkk bi daf ko soxla because fu mu nekk nii moving about is a problem pour move place fii problème la te dëkk dafa tollu place boo xam ne da nga develop waale with the times. so xam naa soo daanelee rek su point bi génnee dañ dee bëgg a dem balaa waxtu bi di ñëw because kola si ñu ngi fa question si ñu ngi fa Birane xam naa di nga ñëw quickly man fu mu bëgg a ñëw rek mooy xam naa fii ñu bëri moom la nga dégg na soxlaa déglu waaw mooy daaneel ne ñu bëri seen kër yi ñii seen place yi ñii cléa neen ko waxoon nañ fi mus nañoo dégg ne maybe reimbursement dina am loolu fa ngeen fa toll number one waaw ak ñan ñoo qualify pour am loolu
waaw soo laajee boobu am na maagoon sax xam naa di nga ko si maagoon waaw because dañ gis yoo xam ne dañ ko maag ex waaw dañ ko fa peinture bu xonq lañ ko def lum tekki xamu ñu ngi toog rek waaw loolu waaw maag benn waaw loo wax noonu dëgg la maag yu ñu gisoon si yoon yi they are part of our preparatory efforts because xam nga su living naka lañ ko dañ defoon property evaluation and assessment pour seet yan ban space lañ soxla pour projet bi ak yan kër ñi nga xam ne ñoo si dugga yan kër la ñoo war a mun a randal tuuti pour ñu mun a def liggéey boobu loolu moo taxoon ñu am marque yooyu noonu si yoon bi kër yu nga xam ne marque nañ lañ ñu binda fa because soo seetee dañ dee am binda tamit pour wonee ñaata la ñoo soxla si kër boobu noonu so loolu actually it happened in the name of our OIC projects so loolu soo gisee ñu def ko dañ bëggoon a xam properties yi nga xam ne they are affected ak ñaata lañ affect so dina because dafa jàppale nguuri Gambia bi tamit pour ñu mun a xam how to go about it to move to the next level so dinañ compensation loo doon wax noonu nekk na li nga xam ne dina am waaye tamit dafa am sarta yi nga xam ne loolu la loi bi teg as far as compensation is concerned because am na ñi nga xam ne they encroach into public land because soo seetee baatil haadin bi the space that is designated for public use is about 80 meters 40 on both sides and that was gazetted in the 80s xam nga loo xam ne ñu ngi ko teg si loi bi ne lii la nguur gi soxla si wàllum space képp ku nga xam ne dugga nga foofu xam nga yaa tooñ nguur gi dafa am so loolu si kaw ne nguur xamal ne la ne foofu loolu mu ngi fa non am na ñi nga xam ne ñu ngi koo def they did not get permission from the state that is why we had to do that am na ñi nga xam ne dañ encroach non loolu laay wax nag am na am na ñi nga xam ne they are there with the permission of the physical planning comme noo ko waxee waaye am na ñi nga xam ne ñu ngi fa without getting permission from government so léegi loolu moo taxoon ñu def that exercise the property evaluation and assessment physical planning sax ñoo jiite exercise boobu noonu with the Department of Lands ak suñu stakeholder yi because ñoom ñoo xam ñi fa toog naka lañ fa toogee loolu moo tax ñoom ñu jiite exercise boobu they are part of our road reserve committee under the OIC because dañ am mbootaay bi nga xam ne all the stakeholders are part of it the municipalities yi the police bi road reserve physical planning Ministry of Lands tourism ak fu nekka so pour mun a make soo coordination mu am pour mun a make soo képp lépp lu nga xam ne loi bi loolu la teg ak sarta buñ ko jéggi so loolu moo tax physical planning they are the ones leading an exercise in the name of the OIC seen assessment boobu suñ si demee bañ si pare sax fa sori nañ si sax den dinañ xam këri Mod Lamin ñaata moo si dugga ak Mod Lamin naka la fi toogee is he legally in or not so si la ñoo mun a xayma naka lañ laa fi ne but the good thing also is that this is coming out for the first time I'm announcing it here moo nekka ne suñ baatil haadin bi luñ si namoon si wàllum space dañ ko wàññi tuuti so pour make sure ne the number of properties that will be affected du rëy torop dañ ko wàññi nekkut dañ ko wàññi because loolu lañ soxla xaw ma na understand nga lu ma mean the space that is there is 80 public space government land waaye ñun luñ soxla pour mun a liggéey yoon bi luñ si jël this time moo nekk 30 on both sides 60 meters so loolu si 60 meters bi lépp li nga xam ne nama nañ koo liggéey si suñ baatil haadin project bi yëpp dina si mun a xëj so dañ gis ne su fekkee ne yëpp nañ si mun a xëy si 60 bi fekka daanelu ñu bëri seen néeg yi ak seen properties yi why not ñu def loolu noonu ñu minimize damage bi and then get the work done rather than nga def li nga xam ne doo ko mën a antal because xam nga luy dëgg bi mooy the compensation aspect of these projects they are not funded by donor partners nguuri Gambia moo ko dee dépense waaw so suñ demee ñu dem ŋànka li nga xam ne mënuñ koo yéeyi loolu dina mun a tardel liggéeyam yoon bi sax di nga mun a for example compensation package could even be more than the project bi lu mu woot sax xam nga loolu moom waaye ndax loolu moom compensation bi fan la toll non loolu ñu ngi ko assess but this is the latest development is that we are going to reduce the size from 80 to 60 and in the 60 the space will be enough to accommodate the amount of yoon yi nga xam ne yooyu lañ bëgg a waaye yiñ maagoon moom dina dem
am na yi nga xam ne dinañ leen affect am na yi nga xam ne duñ leen laal waaye luñ dut laal moo ëppa si yi nga xam ne yooyu lañ maak because loolu moo nekkoon idea bi it was approved by the president because dañ gis ne balaa ngay dem nga bulldoze because the truth of the matter is most of those lands yuñ maak they encroach waaye sa nga encroach taxut ne ñun luñ soxla pour liggéey yoon bi xam naka laa ko mën a exactly so dañ gis ne lii lañ soxla bàyyi ñu focus si loolu ñu liggéey yoon bi ñu def lu ñu war a def so that you know things can go smoothly ak tamit kenn du tey kër yoo xamante ne yëpp dañ am peinture bu xonxa waaw seen fit dafa dalut nga ne am na si yoo xamante ne dinañ ko dinañ leen daaneel daal waaw am na yoo xamante ne duñ ko daaneel waaw te xam nañ ne liggéey yi daanaka tàmbali na because man tey bi ma jaar si yoon bi foofu gis naa ne start nañ di yëngal ak yooyu noonu tey ndax communication jaar na fa ci ñi nga xamante ne peinture ñam na seen fence ñu xam ndax ñoom dañ bokk si ñuy dem wala bokkuñ si ñuy dem communication bi fan la toll of course waaw loolu dañ ko dee def waaw loolu dañ ko dee def si suñ physical planning si seen liggéey buñ dee def si maak boobu noonu képp ku nga xam ne maak nañ la dañ la dee jox notice pour won la ne sa kër bi is affected de ba pare tamit su fekkee ne dem nañ bañ pare pour daanal tamit dañ la dee notice jox notice in good advance loolu yëpp bokk na si suñ jéego yi nga xam ne yooyu lañ nekk di def ba pare di saa things yi nga xam ne loi bi noonu la ko teralee ak yooyu noonu so loolu noonu nañ si jaar waaye tamit pour dëgëral mbiri lifin bi mbiri yoon bi the space itself we did it with the intention of doing less harm man da understand because comme pour wàññi loraange bi there is no point nga dem daaneel kër yooyu yëpp fekk soxlawuloo space yooyu yëpp this time around man da understand so we just focus on the space that we will need pour ñu mun a liggéey yoon bi in a way boo xam ne dina kéemaane and I also use this opportunity this is the first time we are announcing it on air yoon yi they will be expanded into 3 lanes instead of 2 lanes so there will be 3 lanes on each side si dem on both sides 3 lane la loolu tamit we had high level approval from the president gis nañ ne dina si xëj we will have about up to 12 roundabouts comme français ñu ne rond point so dinañ am turntable up to 12 and we will have flyovers moo nekk tali si kaw tali ñaar si Batil Hadin bi we will have one at si suñ boori office turntable we will have one at turntable we have one at traffic lights and we will have about up to 12 roundabouts si suñ Batil Hadin but we will come out with all those details su waxtu bi jotee but then dama bëgg a just emphasize ne lii yëpp yi nga xam ne yooyu lañ bëgg a def even the 3 lanes yi nga xam ne yooyu lañ bëgg a def ak utilities yi ak nit ñi fu ñoo dox yooyu yëpp buñ ko xaymaye gis nañ ne dina mën a yokk dinañ ko mën a def si 60 kilomètres si 60 meters bi ñu wàññi yaaxa bi ak daanal bi and still be able to construct these roads. waaw balaa bi di ñëw rek si compensation laa bëggoon a ñëw rek parce que wax nga ne yéen a ngi liggéey si fànn boobu noonu yéen a ngi def préparation ndax balaa ngeen a dem di daaneel dina fekk préparation boobu noonu pare na parce que nit fu mu dëkk su fekkente ne yow da nga ñëw compensation bi pareegut nga ñëw nga daaneel ko moom fu moo nekk ak nu moo dundee yooyu yëpp dina nekk loo xam ne dina métti soo fu laa bëggoon nga leeral rek sa laajte boobu noonu am na solo si mbiri compensation booy wax ni dinañ si dem soo seetee the budget for the supplementary appropriation budget the government has budgeted for compensation that is a huge portion of money amount yi nga xam ne jagleel nañ ko pour compensate nit ñi yi nga xam ne they will be affected as part of our projects so just like I said xam nañ ne there are laws there are due process yi nga xam ne yooyu la loi bi teg and loolu moo tax ñu am physical planning ñu am all these organizations institutions yi nga xam ne they are part of our road reserve committee pour guide ñu so I can assure you and assure the public ne lépp li nga xam ne loolu la loi bi teg ak sarta dinañ ko follow pour make sure ne kenn du si am yaaxule ñun tamit du suñ coobare ñu ñëw di daanal nit ñi seen néegi di leen jéenee foofu noonu dafa fekka ne rek liggéeyam dëkk bi moo ko tax foog dëkk bi tamit ñu develop you know and most of these people I'm sorry to say they encroach into public land understand nga so even su fekkee ne sax waaw dañ dugal si suufi nguur gi because comme nu ma ko doon waxee di land act bi dafa gazette
certain areas highways in this country they are gazetted for the amount of space yi nga xam ne yooyu lañ soxla so yow su fe loolu moo tax ñi dañ dee advice nit ñi balaa ngaa samp o balaa ngaa dënd place nga dem physical planning ñoom xam nañ fu naka la landscape yi Gambia bi mel dinañ la mun a advice dinañ la mun a wax foo nekk ndax yaa ngi toog correctly or not so ñooñu ñi nga xam ne dañ dem ñu encourage into government into public space you know dinañ maslaha ak ñoom pour coono bi bum lifin torop ba tamit dañ am a responsibility to carry out these projects and we will do them. ok dama bëgg a boolante ñette rek. waaw si lu gàtt. ñetti laaj waaw waaw mu nekk lu gàtt rek. beneen bi mooy wax nga ne comme ne si Barton Harden highway bi. 80 la woon léegi ñu def ko to 60. yes léegi ndax after di projet bi nii yoon bi. 2010 buy des. waaw boobu dañu ko soxlawaat ak tool. ndax ba léegi moom waaw 5 ndax da ngeen ko soxlawaat ak tool ndax moom dafay génn. that's number one. Number two, starting from Sukota, muy Bijilo, ñëw ba Costa Route. For the past 20 years, yoon nekkut fa woon. Sukota. Starting from Tontewa mooy seen officine. waaw dem ba Costa Route ba Airport Johnson. waaw yoon nekkut fa woon. so ndax loolu was part of the gazette bi nga xam ne moom nga defoon si Barton Harden highway bi la. ndax du moom. ñetteel bi nag mooy comme ku nga xam ne si boppam dugg na si land bu nga xam ne government moo ko moom. mu spend for millions. so kooku moom dafay ñàkk a tool. waaw. waaw sa laajte yooyu noonu lifin nañ de naka lañ ko de dafa omba. pregnant question tam. waaye first laajte bi soo ma mënee baalal waaw moo nekk comme da nga ko doon def benn ndisit bu des ndisit bi. waaw yeah comme if dafa nekk it's a matter of what is available and what is needed. What is available in the eyes of the law is the 80 meters loolu la loi bi teg. understand nga waaye ñun luñ soxla pour mun a make so project bi mu dem comme nu mu gaawee fekka we don't have fekka delay du fa am delay bu ëppa torop because comme nu ma waxee there are risk factors in doing these mass demolitions understand nga so dañ gis ne why not ñu focus on luñ mun a antal fu mu nekk nii pour project bi gaaw ñu def liggéey bi fekka texe du si mun a am understand nga lu ma expliqué so si loolu moo tax ñu ngi focus on that waaye loolu taxut ne the remaining 5 booy wax noonu nekkul state land it is still state land and the state may require it waaye xam naa ne ñun su suñu OIC bi duñ ko soxla te xam naa because laaj bi dafa ëmba ba ñetti doom waaw su ko defee ñun dañoo jël break rek suñ dellu see du ñàkk yeneen yi nekk ci biir ëmba bi tam nga luñer bi ko mbokk yi ñu fàttali leen ne yéen a ngi seetaan suñu gàlle dinañ ànd ak yébaane rek short break suñ del see rek ñu continuer suñ gan ci biir kër gi mooy Fally Fadera jógee si OIC secrétariat bi. Check out the all-new Tigo 8 at S-Pass Motors. Call 3522-222 or 353-2222 for more information. Sharing 4G LTE. Dial *335# to subscribe to QCell's 4G LTE service. There's no need to swap your SIM. QCell, Senior Boss. We innovate, others follow. mbokk yi kon ñu jaajëfal leen rek ginnaaw yébaane yooyu ñu dellusiwaat ci biir kër gi mooy suñu gàlle ngeen ko seetaan fii si QTV buntu jokkaloo bi tam ubbi nañ ko pour yéen it ngeen mën a bokk ci waxtaan bi ci 5050505 mooy
50 ñetti yoon nga toftal si juróom maanaam 5050505 ngeen bokk ci waxtaan bi gan gi ci biir kër gi Fally Fadera OIC xam na ñetti question la bii bi laajte woon fa naa tontu nga benn bi mu des ñaar soo si paree am na ñaar yoo xamante ne tam ñu ngi toog xam naa soo noppee si ñaari bii bi lan a desoon pour mooy comme lifin bi mooy affaire yi starting from ñoom seen office mooy Bruce bi towards airport for the past 20 years yoon ne ko fa woon ndax loolu dafa bokkoon si lu gaay si lu government gasetoon mooy di Barton Highland Highway mu ñëw foofu lastly bi mooy ku nga xam ne si boppam dafa c'est que foofu dañ ko gasetoon already tey let's say kooku tabax fa let's say story building ndax moom dafay ñàkk completely ndax ne dina ñam si compensation. No, I think I will start with the last one because fu mu nekk nii I think the truth of the matter is nit ñi nguur bi warut a reward bad behavior nit ñi def lu leen ne si seen kaw coobare loo xam ne jaarut yoon jaarut si kaw luwaa si jamono boo xamante ne tam nguur gi am na buntaam bu ko war na saytu bàyyi ba mu agsi fu mu agsi muy physical planning. waaw so understand kon na pour ñu toftal ko rek waaw condition la rek waaw understand loolu moo tax ma ne la xam nga comme si suma tontu bi si gannaaw waxoon naa ne am na ñi nga xam ne they encourage with permission from physical planning understand lu ma explain so ñu demee noonu obviously comme que nguur bi ñoo nangu woon seen dëkkuwaay si foofu noonu su nit demee ba mu fa samba obviously foog ñu compensate leen even ñi nga xam ne sax they will be affected mbiri compensation bi bëgguma si xóot torop because dafa nekk loo xam ne is sensitive that is it's still being worked out waaye xam naa ne képp ku nga xam ne you are legally settled you will definitely be compensated understand nga lu ma nekk di seen képp ku nga xam ne you are rightfully settled and then si suñ property assessment bi ñu gis ne yow you're settled in the right way comme am nga you are there with the permission of fiscal plan or government authority obviously suñ laa randal dinañ la compensate understand nga lu ma miin waaye koo xam ne dugga nga si government space xam nga nguur bi si soxlee place boobu noonu loolu kay moom foog naa ne is easy su fekkee ne sax yow loo moom sax nguur bi soxla ko in most cases dañ ko dee jël waaye su fekkee ne yow loo xam ne it rightfully belong to you if the government is taking it obviously dañ laa compensate loolu moom sa luwaa bi loolu la wax waaye loo xam ne yow yaa tooñ government bi nga ñëw di dugga into government space public space yow nga xam nga loolu lañ ko dee gis fii nit ñi dañ dee bàyyi seen fence bi fu mu em ñu dugga di sampa perang yi si mbedda bi di sampa bitiki si mbedda bi di def restaurant di def lu nekka xam nga soo nguur bi su ko soxlee mën na koo jël anytime te nguur bi su la compensé du si loolu foog ma ne there will be anybody who can fault di nguur su fekkee ne sa da nga fa sampa i étage ak yeneen yi mbokk yi ok go ahead waaw loolu baax na number bi moo nekk noonu si screen bi 5050505 pour ngeen bokk ci waxtaan waaye Fally su ma ñëwaatee wàllub kaaraan ok ñu jël koola bi balaa ma ñëw ci laaj bi hello koola hello naan dégguñ koola boobu noonu hello ok ñu dem amuñ koola boobu ñàkk nañ ko waaye numbers yaa ngi noonu ci line bi mooy soo xoolee countries yi ma gis réew yi nga xamante ne am nañ fa ndaje bu mel ni Makka tuddoon ok hello koola waaye loolu na ngeen def jàmm rek sant bàyyi rek jàmm rek jàmm rek tur bi waaw man la Mr Ka duri Joy xam na ma Mr Ka ok Mr Choi Mr Ka la Mr Ka ok Mr Ka Baboucarr Ka Amdalaay yeah Baboucarr Ka welcome yes kontaan na seen ci waxtaan bi waaw xanaa kay di lu ngay wax yëpp lu am la di def lu waxtaan bi rek waaw di gën a ñaax daal gi ci seen dugal daal ok ma gën a kontaan bu baax tamit bu leen tamit nga ñëw suñu boor tamit di xam lan mooy xew suñu boor ñu tamit jërëjëf waaw di ñëw waaw bu ko dem loolu daal incha allah jërëjëf waaw kontaan na ci yéen bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jox ma keneen ci line bi hello caller hello ok mel na ni kooku dégguñ ko
waaw balaa keneen di ñëw rek maa ngi doon ñëw si mbiru kaaraange bi tudda nga ne kaaraange gi door ngeen si di jël ay jéego waaye xam nañ ne juróom fukki réew ak juróom-ñaar fu ñoo tasee seen i njiit wala ñu seen njiit yebal kaaraange googu warta nekk kaaraange boo xamante ne bu oyof la fan lañ si definitely toll ak lan mooy requirement bi su ñëwee si kaaraange foo xamante ne daal réew mi dalal lu ni mel war naa matale loolu si nu mu gën a néew maanaam minimum bi lan la war a nekk because gis naa fa réew yu ci mel ni Iran ak ñi ñëpp nga xamante ne jaar na fa te gis nañ ñooy seen kaaraange nu mel waaw laajte boobu am na solo te foog naa soo ñëwee si wàllum kaaraange there is nothing like minimum security has to be maximum all the time especially exactly dëgg la moom dëgg la moom especially comme noo ko waxee soo seetee kaalaama guest waaw gan yi nga xam ne ñëw gan yi ñëw yes doo mën a indi gan yi and you embarrass yourself you have security lapses loolu moo tax government of the Gambia nekkuñ di caaxaane mbiri kaaraange si suñ structure si we have a very effective and functioning security subcommittee bi nga xam ne we all mbootaay bunti kaaraange yëpp ñoo si bokk dinaa jéggalu ma dugal koola bi mu fali ok hello koola hello na ngeen def jàmm rek man maa ngi kool Sinthiou Alaaji man di sant di jërëm yéen yëpp ko fu fa nekk seen programme bi neex na torop allo waa hello ñu ngi laa dégg bu baax a baax lu ma bëgg a wax mooy ko Fally Fajara lu nekk di wax xale bi waxam bi neex na rafet na dama bëgg a ñun yëpp ñu bokkul loxo ñu dimbalante OIC ak réew bi fu yoon bi ñu samp ko loolu moo njëriñ kontaan naa si programme bi te wolofam bi wax ko ne man dama bëgg ne sooke rek la dina waaye mbaa du jéemu na olof de ana moom Dakar la yaroo mbaa du jéemu na olof bi dama bëgg mu dem livre maybe Sénégal 2 weeks rek pour mu ñëw waay jàmbaar la non jarul dem Sénégal si suma waa ji lay dem rek jërëjëf Kola thank you so much jërëjëf bu baax a baax thank you so much ok waaw keneen nag ci line bi ndax balaa Mfally di continuer Mfally ñëwal waaw si sa laajte bi waaw si kaaraange bi waaw so maa ngi doon explain we have a security subcommittee as si suñ local organizing committee bi security subcommittee bi all the security services are represented the intelligence is represented the army is there the police is there fire and rescue even aviation security si airport bi all of them are part of the ñoom yëpp dañ am representative drug law enforcement nag ñu ngi fa nag yes drug law enforcement mu ngi fa in fact they are there even fire services sax bokk nañ si ñoom yëpp we have a security committee boo xam ne dañ dee meet regularly they share intelligence di seet naka lañ mun a and they are also collaborating with some of our partners like Turkey ak yeneen réew yi so they also have a lot of things yi nga xam ne ñoom at their own level xam nga mbiri security moom doo si dee sori torop because it is something li nga xam ne yaa ngi yëfi yootalante la ak criminal si ak yooyu noonu waaye xam naa ne just to reassure the public ak ñi nga xam ne ñu ngi déglu kaaraange is something that we are so serious about loolu moo tax ñu ngi def all these training programs capacity building programs yi nga xam ne ñu ngi ko def for our security services comme nu ma ko doon waxee si gannaaw just 2 weeks ago we trained more than 100 security personnel si Gambia bi fii teg si kaw loolu suñ security committee bi yëpp lañ yóbbu woon Turkey pour gars yi dem ok ma jëlaat kenn mu dugg si hello bismillah waaw dama bëgg a contribuer ci seen programme bi baax na tur bi man la Amadou Diagne Diallo fooy koole Mr Diallo maa ngi koole Kunta North Bank baax na ñu ngi laa déglu waaw maa ngi sant Fally lu mu nekk di wax foog naa ne loolu is a responsibility collective responsibility la lii is development waaw Mr Diallo soo yokkee baat bi tuuti waaw ma ne lii is development so it's a collective responsibility
so yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci journaliste yi media bi yéen tamit am ngeen a big role bi ngeen mun a play bu rëy because yéen a mun a sensitize nit ñi because da ngaa gis lii développement dina am journaliste yi nga xam ne dina ñëw di commencé di jéem a wax li nga xam ne fekk du loolu moo nekk jubluwaayu nguur gi développement nguur moom alelam moo tax ñu ne la nobody owns a land so government su soxlee land daf koo jël sa loxo because land boobu noonu yow kenn la mooy njëriñ waaye développement bu nguur bi di isi bu ëpp nag yow kenn so lii tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ok so yéen am ngeen rôle et big rôle bi ngeen mun a play ci loolu pour nit ñi mun ko understand jërëjëf jërëjëf bu baax a baax Mr Jallow keneen ci line bi ok mu fàlli man li ma fa bëgg ñambaas waa ñëwal waaw si wàllum kaaraange bi dama ko bëgg a tënka fat rek si gaaw gaaw waaw comme you know like I said in addition to the capacity building programme suñu nekk di def ñu ngi joxe tamit ay security equipment to the police in addition to the training ñu nekk di def si Gambia bi tamit amoon na time senoon nañ some badge of security officers pour ñu dem Turkey si police bi foofu noonu even at our own level si secretariat bi suñu local organizing committee security subcommittee bi lu demoon up to about 10 people ñoom yëpp dañ leen yóbbu woon Turkey tamit for a high level security training si wàllum counter terrorism si wàllum naka la ñoo mun a organiser for security for meetings of this nature so nekk na loo xam ne caaxaane wuñ ko ñu ngi seet naka la ñoo mun a ñu ngi liggéey closely with all the security agencies pour make sure ne luñ nama def ñu def ko moo nekk pour ñu host this gan yi nga xam ne ñoo nekk di ñëw ine wee boo xam ne dëkk bi du si am gaaj because 5-star hotel ok xaaral ma laajte bii nii rek balaa programme bi di jeex after OIC foog naa ne foofu tamit war nañ faa xool bu baax a baax a baax yéen seen responsibility léegi mu ngi nekk loon mu ngi dox dama bëggoon a xam after OIC ban système moom la ñoo put in place ba nga xam ne infrastructure si ñu am ni sustainability dina fa nekk that is a very important question leena lu fa nekk mooy the good thing is the OIC will be here for some time ñun suñu office even after the summit will be in existence for a minimum of 3 years because su summit bi passé Gambia would assume the chairmanship of the OIC Gambia mooy yore toogu OIC the chairmanship da nga gis ne a lot of OIC related meetings will be taking place in the Gambia. We'll be having the Council of Foreign Ministers Summit. We'll be having senior level summit. A lot of things around. So we'll be here for some time. We will continue to coordinate to make sure these facilities and assets that were accrued under the OIC are taken care of. While the other good thing about Swing Project they are being run in collaboration with permanent government institutions. ñoo nekk suñ implementing partners yi. For example, soo seetee suñu yoon bi ñu ngi liggéey ak National Road Authority xam nga ñoom ñoo yoree wàllum tali bi. So even after OIC bi su demee tali bi si ñoom la nekk they can still continue to manage and take care of it comme nuñ nekk di defee yeneen yi. Soo seetee si wàllum airport bi presidential line bi we are implementing it in collaboration with the Gambia Civil Aviation Authority. Boobu tamit it's a permanent government structure. ñoom they will continue to take care of it. ñu toppatoo ko. The same thing applies to Centre bi. Centre bi is under the Ministry of Works, suñ office, OIC, but also, you know, the Ministry of Work is part of the stakeholders, Ministry of Works, ak Finance, because Finance is the custodian of all government assets. So da nga gis ne you know, yu yëpp bokk na si jéego yi nga xam ne dañ ko teg pour make sure sustainability ak continuity mu am. Waaw. xam naa ci pour rek nga leeral ko balaa ñoo tàggatoo because li ñu dese si waxtu bareetut mooy 5-star hotel bi naam lu am solo la lu am njëriñ la si waaye si sommet bi ñoo séntu ni waaye dégg nañ ci ay wax yoo xamante ne ok koola bi moom tam dégg na hello koola hello aha bismillah
bisimilah na nga def. jàmm rek tur bi. waaw jërëjëf waaw maa ngi la di Mr Ndiaye dara ma ne Mr Ndiaye. Mr Ndiaye fooy koole. maa ngi koole ni Bosu bi. ok Mr Ndiaye. maa ngi gën a jëkk. programme yu baax yu interesting ngeen di am. so ñu ngi leen a ñaanal waaye li ma bëgg ngeen bi mooy benn nomba ci programme yu mel nii pour contributeurs dugal. waaw. yëpp difficult na trop ngir yàlla jurante ba ñu ngay ñaan su ngeen mun a yokk yeneen nomba so five nga xam ne mun a baax na. tout programme bi ngeen nekk nii. développement programme la bu interesting. benn lii ñuy wax tey. boot naka ñu ko xalaat 20 years ago mu ngi ne depuis 1980. lii bu tey la. so am na bu démba. am na bu tey. gis nga génération. line bi dem na. ñu ngi jégal ok line bi mu ngi break. su fekkee ñu dégg waaw su dee yaa ngi ñoo dégg nga koolaat back because line bi ñun déggatuñ la bu baax a baax. maa ngi doon wax ne rek nga indi leeral. si foofu nga xamante ne moom lañ teg bot pour samp fa. 5-star hotel bi su ma juumutee foofu la Global Home of Medical Mission bi nekkoon. te gis nañ coow lu si jóg pour nga leeral rek. su fekkee ne foofu lañ ko war a taxawal. ci yan anam la because dégg nañ kàddu yi ci ruuse yëpp ak xëccoo yi nga xamante ne am na ci bunta boobu. kon du wér nga ñëw ba fii te leeraluñ ponk boobu. balaa ngaa dem. waaw sa laaj boobu am na solo lool comme noo ko waxee rek ñun suñ 5-star hotel bi fuñ ko nama def moo nekk Bijilo fu anti crime fuñ nekkoon. comme loo doon wax dëgg la am na. waaye bugguma si sori to talk about ñan ñoo fa moom ñan ñoo fa moomut kan moo am lan kan moo fa amut lan lu ma mun a wax mun a koo dëgëral fii moo di ne as far as the OIC is concerned we have acquired the place in line with due process and according to the law under the guidance of all the relevant government stakeholders like the Ministry of Lands, the Ministry of Justice, the Department of Physical Planning, the Ministry of Tourism ñi nga xam ne they all have stake in what we are doing loolu moo tax soo seetee ñun nekkuñ di dugga si wax boobu noonu we are focusing on carrying out our mandate as per what the law says and in line with what the constitution says. maanaam dogu ngeen daal pour samp ko foofu. waaw moo taxoon barki démba rek ñu yóbbu foofu noonu construction compagnie bi nga xam ne ñoo faa sampa xam nga ñun ñu nga xam soo gisee ñu def loolu nga xam ne ñun bi not exactly looy tàggatoo because waxtu bi waaw lu ma bëgg a wax rek pour wane suma kontante su nu ma ñëwee fii for inviting me I am really happy I think it was a very good programme balaa ma tàmbali rek balaa ma Kaaba mu ne ma wax la ne mu ngi laa seetaan mu ngi laa nuyu Kaaba Mbodj Kaaba maa ngi laa nuyu torop you know I'm happy to know waaye pour wax nit ñi ne rek the OIC is here pour ñun OIC bi dafa ñëw pour njëriñ ñu development projects yi nga xam ne yooyu la ñoo sampa si turi OIC bi dañ fii nekka foofu Gambian si man ak yow ak suñ doom yi nga xam ne ñoo ñëw si in the future so maa ngi ñaax ñëpp nañ dooleel OIC bi si suñ liggéey bi ñu jàppale ñu si xam nañ ne tamit su liggéey bi dooree you know dina indi a lot of inconvenience for people nit ñi seen routine si ak yooyu noonu dinañ si am coono ak jafe-jafe waaye nañ understand ne liggéeyam nguur moo mel noonu foog mu am ñi nga xam ne dinañ am jafe-jafe for the greater good of everybody so di ñaax ñëpp daal ñu jàppale OIC bi si suñu liggéey bi te xam ne the OIC will be here to benefit us long after the summer is gone. jërëjëf Fally Fadera Birane mbégte rek laa am bu baax because am na yenn question su nga xam ne yooyu moom dañ ma ko yóbbanti woon bu yaaga balaa tey so kon foog naa kon temps balaa waxee na ma tey moom mooy ñëw man alhamdulilah kon mu mel ni comme ñu dëkkee Costa ñu bëri tey dinañ war a noppaliku am nag xel bu dal rek xam ne am na ñeneen ñi nga xam ne duñ leen affect boobu noonu kon foog naa lu ma war rek mooy di sàkku nga jéem a try ñot di fii si kaw planète teg leen fii kon foog naa am na bëri nga xam ne ñoom war nañ ko war a mën a leeral di wax ne jërë ngeen jëf am mbégte bu baax a baax gannaaw nga xam ne bokk na si programme yi ba incha allah beneen jëmi jamono. Mr Choy
jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen a gërëm di leen sant si teewaay bu leen amoon si programme bi nii kontaan nañ bu baax a baax te balaa ma daaneel suma kàddu rek gis ngeen xaftaan bu rafet bu ma sol nii xaftaan bi rafet na trop ku si jaar xaftaan bi nii fabrique bi ku ma ko jox moo nekk school boy shop nag soo leen xoolee si screen bi foofu noonu dinañ def seen number si ku ma ñawal ñaw bu rafet bi tamit mu ngi nekk ba Banjul Jollof Looks Fashion Design moom nag mu ngi nekk 17 Allen Street Banjul waaye si screen si di ngeen mën a am information yoo leen soxla yëpp su ko defee ngeen dem ngeen jëflanteeg ñii nii jërë ngeen jëf waaye kontaan nañ bu baax a baax si teewaay bi. jërëjëf mbokk yi kon yéen tam ñu jaajëfal leen yéen ñi toogoon si seen néegi di ñu seetaan te ngeen mënoon a bës botin bi rek suy dem feneen waaye ngeen kal ko si QTV si Suñu Gàlle amuñ seen fay jaajëfal leen jaajëfal Falli si ñëw bi rafetlu nañ ko bu baax a baax ak leeral li nga xamante ne indi nga ko fi xam ne ne yokkute su amee dina dee ànd ak yenn si ay jafe-jafe waaye tam nañ xam ne su réew mi soxla benn si ñun faaw rek ñu joxe pour the greater good pour réew mi di jaajëfal BBC Couture ñoom ñoo jaar fii nii ñoo ñam blue bi si boori dënn bi ak poos bi ak si cati loxo bi rafet na trop jekk na leen dig daje waaw ba beneen ajjuma incha allah dinañ fi teewaat ci man moom bii moom jongoma Couture waaw ñoo ma ko joxoon Costa Route ñoo ma ko ñawaloon joxoon ma ko mu nekkoon lu rafet wax dëgg yàlla jërëjëf mbokk yi kon ñu jox leen dig daje ba beneen ajjuma ci yeneen tomb ak ci yeneen mbir ñu waxtaanee ko ci Suñu Gàlle seen xarit la woon Modou Lamine Diouf Mr Diop Mr Thioy suñ gan nekkoon Fally Fadera jógee si waaye si secrétariat bi ñu jaajëfal leen wa salaam